Buenas tardes, y diréis, Andrés, ¿dónde estás metido hoy? Pues hoy me encuentro en Miranda de Ebro, y aquí en Miranda de Ebro hoy va a haber una concentración de motos. Se hace una vez al año, y lo más bonito, aparte de la concentración, que ellos se lo pasan bien también, es esto aquí. Aquí va a haber una exhibición de motos ahora mismo. Pues lo que ellos dicen, queman ruedas, y esa exhibición se llama Stun. Siempre que veis concentración de motos y que ponga abajo Stun, pues ahí lo que hacen es, pues aquí, como este circuito que van a hacer aquí, pues queman ruedas, saca humo, incluso se ha llegado a hacer hasta sacando fuego y todo. Así que vamos a ver. Just mop it, show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing, girl stop it. Wanna just bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast 'cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours. Now work it out. Like it's your job. Some fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty.